morning, this is George from Montreal, and I will continue to show you the next movement of Shaolin sitting close, Shaolin sitting pause. The both movement, the bow shakes the head from the right side. I will change the direction of movement from vertical to horizontal, from portrait to landscape. Okay, I will start from the beginning. Push close. Shake head to the right side. Shake head to the left side. And then, look at me carefully. I will change the direction of movement from the vertical to the horizontal. I will step left leg to right side. There. And I will change my line of movement from vertical to horizontal. Like this. I will push down my right hand and also my left hand. And I will draw an arc with my left hand to right side here. And I will block with my arm to the face like this. And then I will step the right foot to right side, bend it, then I will push both hands and head to the right side. So this is the ball shakes head to the right. I repeat again. Yesterday's movement, push the moon and then shake head to right side. I step to right with left leg. I push down both hands and draw an arc with the left hand upward. And I look at my right side. And then I step to the right with my right foot, bend to bow stance, and put my right hand here and push 3 points, 2 hands and my head. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. Je vais continuer à présenter le mouvement de taureau. Taureau secoue la tête à droite. C'est le dernier mouvement qu'on vous a montré hier. Et maintenant, je vais tourner à droite et je vais marcher avec le pied gauche à droite. Et changer la direction de mouvement de vertical au horizontal. Et puis, je vais tourner les deux mains comme ça. Et je vais bouger la main gauche à droite et en haut. Je vais regarder à droite. Et puis je vais marcher avec le pied droit en avant. Puis là. Et je vais mettre la main droite ici. Et je vais pousser les deux mains et la tête en avant. Donc je répète encore une fois. C'est très facile, n'est-ce pas? Здравствуйте, это Константин в Монреале. Мне рад вам продолжать показать следующее движение. Бик качает головой вправо. Я делаю шаг вправо левой ногой. Я поворачиваю две руки так. И потом я подниму левую руку наверх. Я смотрю вправо. Потом я поставлю правую ногу вперед. И я
поставлю правую руку здесь, потом я толкую две руки и голову вперед. Я повторю еще раз.大家好，这是乔治在乔治公交公园给大家继续展示牛的动作。乌牛摆头右，这是昨天刚刚展示过的动作。昨天是这样的，对不起啊，前面几次都跟人说错了，是这样的。完了呢，我的脚，左脚要向右跨一小步，然后双手下来，左手呢向上举起来，左脚向前，再跨一小步。跨一大步，然后双手放在这儿，往前推。嘿，现在把所有动作都再做一遍。I will do again all movements and then I will finish. Je vais faire tous les mouvements, puis je vais terminer. Я делаю все движения, потом пойду домой. Thank you so much, merci beaucoup, большое спасибо, 谢谢，再见。